Hi everyone. Today we're making these galaxy bookmarks that are super easy and fun to make. You can use any colors of your choice, but I would recommend to use darker pigments so that the stars are easily visible on them. First, make a circle with a pencil, and then apply clean water on the entire paper, keeping some distance from that circle. Now, apply cerulean blue in a circular manner here. Then soften these edges a bit, if required. Then use darker blues around it, like ultramarine and phthalo blue. In order to ensure a smoother transition, blend the colors as you go. And here, I'm applying Payne's Gray for the darkest part of the bookmark. Again, blend the colors. And just remember to work fast because this layer is done all wet in wet. Here I'm applying a bit more cerulean blue. Then softening these edges. Now, let it dry completely, and for the second layer, add more phthalo blue here. And do a layer of ultramarine blue on top of this Payne's Gray. Soften this edge with a clean, damp brush.
Similarly on this side, I'll add a layer of phthalo and ultramarine blue. Now let everything dry completely and add splatters with opaque white paint to represent the stars. Wipe the excess white paint from the moon. Then apply clean water on it in a random pattern like a splash. Now drop in some pigment to it. I'm using Purple Lake mixed with a little bit of Payne's Gray. Then I made an outline and pulled the paint inwards so that rest of the moon has a lighter color. Here I felt it was too dark from the edge of the moon, so I lifted some of the paint. And then I softened some of these edges.
Then, I added few bigger stars with a white pen. Now for the second bookmark. Apply clean water on the entire paper. Then make some yellow spirals. While the paint is still wet, add alizarin crimson along the edges of the yellow. Then in rest of the space, I'm applying a mixture of phthalo blue and Payne's gray. For this bookmark, I'm using medium consistency paint, and I won't be doing a second layer, but if you feel that you need another layer, you can always do that. While it's still damp, I'm darkening the alizarin crimson. Now let it dry completely, then add some splatters to represent the stars. Now for the third one, apply clean water on the entire bookmark. Then make an S shape with yellow in the middle. And while it's still wet, I'll do green on the side. And then I'll add some blue near the corners.
L'équipe et moi-même sommes à votre disposition durant votre voyage. Pour votre sécurité, je vous invite à ne pas laisser vos bagages sans surveillance et à signaler au personnel de bord tout objet qui vous paraîtrait suspect. Je vous rappelle également que l'étiquetage des bagages est obligatoire. Merci de votre vigilance. Vous trouverez une voiture-bar située au milieu du train. Let it dry completely. Then, for the second layer, intensify the colors. So here I'm using medium consistency Payne's Gray. Pour les voyageurs intention de première classe, une collation est offerte à leur place. Pour la tranquillité de tous, vous êtes invités à passer vos appels téléphoniques depuis les plateformes. Nous vous souhaitons un agréable voyage. And now I'll soften these edges. Meine Damen und Herren, im Namen der SNCF und der Deutschen Bahn, Mitglieder der Reichsallianz, begrüße ich Sie im TGV nach Stuttgart. Now I'll darken the green and yellow and then soften the edges. Über Straßburg und Karlsruhe. Mein Name ist Philipp Pierre. Bei Fragen und Wünschen helfen mein deutsch-französisches Team und ich Ihnen gerne weiter. Bitte achten Sie zur eigenen Sicherheit darauf, dass Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt ist und signalisieren Sie dem Bordpersonal jeden Gegenstand, der Ihnen verdächtig erscheint. Bitte versehen Sie zudem Ihr Gepäck mit dem obligatorischen Adressanhänger. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. In der Mitte des Zuges finden Sie unsere Bar. Für Fahrgäste der ersten Klasse im internationalen Verkehr ist eine leichte Mahlzeit an Ihrem Platz bereits im Fahrpreis inbegriffen. Wir bitten Sie aus Rücksicht gegenüber Mitreisenden, nur in den Einstiegsbereichen zu telefonieren. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of SNCF and Deutsche Bahn, members of the Rating Alliance, welcome on board this TGV to Stuttgart via Strasbourg and Karlsruhe. I'm Philippe Pierre, your train manager. If you have any questions, my team and I will be glad to assist you. For your security, please keep your luggage under surveillance and report any suspicious item to the staff. May I also remind you to label your luggage with your name and address. Thank you for your cooperation. You will find... Now let it dry completely. Then take some opaque white paint and add some splatters on it. Then, after this dries completely, you can add more stars to it. If you enjoyed this video, you might also like my other painting tutorials, so be sure to check them out. Thanks for watching, and I'll catch you next time.